think FMEA is meant for? Any idea? Any of you, do you have any idea about FMEA? Have you ever used this tool? What does FMEA stand for? Failure mode Effect analysis. and the effect analysis. If something fails, what will happen? If something is failing, why is it failing? Right? And what can be done? What can be done to prevent the failure? So this way, if you start thinking, you can prevent failures, by taking appropriate actions at the process level, sometimes at the design level. If you take actions at the process level, it is called process FMEA. If you take actions at the design level, I mean, you are making changes at the design level, it is known as design FMEA, right? So let us try to understand FMEA. I'll try to finish it as quick as possible so that we can move on to the next agenda. All right. So what is FMEA? Why is it used? And when can it be used? And what are failure modes? How to conduct an FMEA? And there is a table called RPN table. And there is one more table called action priority table, right? AP table. So according to latest AIAG guidelines, we have to use the AP, which actually takes into account the RPN also, so that you never go wrong. You always prioritize on the failure modes effectively. I think Manoj Kumar sir, I think your meeting link is different. Let me check whether I have made something wrong with. Sorry, sir. Okay. I'll just go to other thing. Okay. Yeah. Because you have got class with Dr. RK. Sir. No problem. You attending here also, but then here agenda is different. Sir. Yes, their agenda is different. Yeah. Yes, sir. Sorry, sir. I'll just go and join you. No problem. Okay. So I have posted in this particular group only. Sir. Thank you, sir. Good day, sir. Welcome, Karthik sir. I can see you. All right. Okay. So certain terminologies we should be familiar with as far as the FMEA is concerned. FMEA itself means failure mode and effect analysis. AIAG, the Automotive Industry Action Group, which actually created so many guidelines, and VDA, Verbander Automobile Industry, a German automobile industry, which created the action priority table, AP table, and then RPN stands for risk priority number. So it is an analytical methodology used to identify and evaluate the risk. Identify the risk, quantify the risk, prioritize the risk, and then evaluate the risk. Say, for example, we ourselves have two types of training happening. One is classroom training and another one is online training, isn't it? So when now we're all on the online training. So what do you think? Which one is there risk involved in both type of training? Classroom training has got its own risk, isn't it? All of us have to travel, and then a lot of time required. And coming this side, the class online training, here also there are some risk involved. And please tell me, what do you think are the possible failure modes, or what do you think are the possible factors that can lead to failure of the online training session? Can you tell me? Network issues, sir. Power failure. Network issues. Network issue, power failure. Sometimes office we stuck up at office due to some emergency. Okay, stuck at office. So these are all called failure modes. These are all called failure modes. How a failure can happen. And by using FMEA, it's an analytical methodology by which we identify, quantify, prioritize, and evaluate risk. If the failure mode is too many, then the risk will be accordingly higher. Then for each of the failure mode, we will try to quantify the risk. So FMEA highlights the weakness in the current design or in the current process. And then, here again, we quantify the risk in terms of the customer's viewpoint. And we prioritize the potential
defects or the failures, and then we recommend corrective action. So this is, in a sense, what FMEA will be, right? And finally, in fact, it was originally developed and applied by NASA in the year 1960, and now we are using it. All of us are using it. And then again, there is also a military standard developed specifically talking about FMEA guideline, the severity ranking, occurrence ranking, and then detection ranking. There are two types of FMEA: process FMEA. Another one is design FMEA. You need to perform process FMEA whenever you make changes in a process. And you need to conduct design FMEA whenever you want to make changes in the design. Now, risk priority number. There are three things: severity, occurrence, and then detection. So severity means if a failure happens, how severe it will be to your customer. How severe it will be to your customer. Similarly, occurrence. How frequently the problem is happening. Is the failure happening very, very frequently, or is it occurring in a rare manner? Accordingly, no, you can assign some number. And the detection. How about the certainty or uncertainty of the detection? Is that every time a failure can happen? Can your system, can your process detect the failure even before something can go wrong, right? So there can be certainty, there can be complete uncertainty. So we need to rank the failure modes based on three things. One is severity, another one is occurrence, another one is detection. Severity means we are talking about the impact from the customer's viewpoint. Occurrence means we are talking about the frequency. Detection means we are talking about the ease of detectability. So we arrive on a score called RPN, risk priority number, which is product of severity rank or severity index multiplied by occurrence rank or occurrence index and multiplied by detection rank. All these three rank can vary from 1 to 10. 1 means problem is less severe, less frequent, and then detectability is certain. 10 means problem is high severe, your customer just cannot tolerate. Occurrence 10 means complete uncertainty. People will come to know only after the failure has happened. Yeah, sorry, occurrence 10 means the frequency of occurrence is very high. That means the probability of occurrence is more than 50%. Probability of occurrence is more than 50%. And detection will be 10 when there is complete uncertainty about no detection of the problem. So all of you, do you understand when to give 1 and when to give 10? All of you, are you clear? When to give Yes. 10, what is 10 and what is 1? And now let's talk about the 10, that is the worst side. Because in FMEA, we want the risk to be minimum. So the RPN score has to be less than 100. So the RPN score has to be less than 100, which is the industry practice. So now severity score. When can the severity be 10? Let's say there is an hazardous failure happening with no warning. Imagine while flying in an aircraft, the pilot is making an announcement that there is an engine failure and so all the passengers have to jump out of the plane. Now tell me, is this problem a high severe problem or a less severe problem? High civil. Definitely high severe, isn't it? And then it happened without any warning. So everybody, with all hope, they entered the plane, but then now they are asking you to jump out. So these kind of failures, if it can, that means the failure is hazardous, and then it happens without no warning. It is not that always you should compare the scenario like jumping out of the plane. What is high impact problem to your customer in your process? You need to ask yourself. Suppose imagine you are doing a transaction with your bank. You are doing a transaction in a bank. What kind of failure you consider as highly severe? Let's say you deposited money and that is not at all reflecting in your bank account. Is it a high severe problem?
No, sir. Yes or no? It is based on the person. That's what you think in that same perception. If you In my think view, it is very high. if high it is risk. if it is your money, see, think from the customer's viewpoint. See, why we go to bank? We just go to the bank only for having some kind of financial transaction. Either we deposit money or withdraw money, isn't it? So we do some kind of the financial transaction. There, if the money is not at all getting credited, even after deposit, then definitely it's a high severe problem, isn't it? Imagine you put your ATM card and then you want to withdraw 20,000 rupees, and the messages immediately come, 20,000 rupees withdrawn, debited, but then money is not disbursed. Is it a high severe problem for you? Definitely high severe, isn't it? So think from the customer's viewpoint. If you are the customer in that position, will you be able to tolerate? Will you be able to tolerate, right? So if customer just cannot tolerate, then definitely you should categorize that as high severe problem. And then that's the time we will also give it a rating of 10. There is another rating called occurrence rating. As I already told you, if the failure rate is 50% and above, or the probability of failure, if it is 50% and above, then you should give a rating of 10 out of 10, right? So say for example, you have there are 100 transactions happen, and more than half of the transactions are having some issue. That means the probability of the failure is more than 50%, right? But if the probability of failure is lesser than 50%, then we keep reducing the occurrence rating from 10 to 9, 9 to 8. And I will also show you how can you do it. A general table is also available. However, for your process, you have to design, right? For example, in our training program itself, black belt program itself, what kind of failure is considered high severe from the customer's viewpoint? What kind of failure is considered high severe from the customer's viewpoint? Right? Maybe you people can throw some light because you are directly connected to it. Now you are going through a program. What do you think are the problems which you feel it as highly severe? Can any of you, can you give one example? It is something similar to a high impact. Defect, sir. Yes. Any failure which you think it is high severe. எந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க ரொம்ப high severe நினைப்பீங்க? Let us say you are putting all sincere effort and then you are not able to crack the exam. Is it a high severe problem? Yes. If see, always customer decision is final. If customer says yes, it is high severe, then it should be high severe, right? But customer, if majority of your customers feels it's not high severe, sir, it's not a problem to me, then you can consider that as a less severe problem, right? So we'll see some good examples also. And then deduction rating, whether the deduction is absolute certainty or absolute uncertainty. அந்த ஒரு லிங்க் இருக்குல்ல அது படிச்சு பாரு. When it is absolute uncertainty, we have to give a deduction ranking of 10. The exact opposite cases, we will give 1. Hope now when to give 10 is clearly understood. The failure is hazardous. Let's say a minor accident has happened in your shop floor and the finger is cut into pieces. And what do you think? Is it a high severe problem in your shop floor? Yes. Because it's hazardous and then it happens without any warning. So definitely from the operator point of view, that is high severe problem. So we need to categorize. And now let us talk about the best side of the failure. I mean, the less severe and the less frequent and then better detectable problem. Say for example, let's say you purchased a product. Let's say you purchased a printer or a car. Let's say you purchased a car. So the car on the day of purchasing, it was shining like anything, the paint and then finish and all those things. But after 3 to 6 months of usage,
and obviously, no, the colors will slightly change, isn't it? It will start appearing dull. So that is also a failure, but then, no, customer can tolerate with it. Hope all of you agree with me, isn't it? Customer is tolerable. So, and or otherwise, another example. Let us talk about the finish of the painting that is given in the under chases. Have you ever checked the finish of the painting that is done in the under chases of the car? Yes, sir. Isn't it? We really don't bother, and we just definitely require the painting. However, no, we don't go to the extent of checking its finish and other things. If there is a painting, that's good enough. So certain areas, even though there are some flaws, customer is tolerable. They are called no, considered almost no effect. Something like, let's say I deposited money. Normally, when I deposit the money will be credited in just 30 minutes time. But sometimes what happens, the bank might take extra 10-15 minutes. But you still you are okay to tolerate with it, right? 10 minutes, 30 minutes, you expected the amount to reflect in your account, but then at times it reflects after 40 minutes, extra 10 minutes. That extra 10 minutes delay, still it is acceptable by the customer. So those kind of failures can be considered 1, right? The severity ranking of 1. Similarly, occurrence, the failure is very, very rare. Like the frequency of short landings, long landings, crash landings with respect to a aircraft landing process. Very rarely all those things are happening. And so those are the situations you can consider giving the occurrence rating as 1. And whenever the failure is detectable well in advance, that is, even before the failure can happen, your system somehow, gives some kind of signal, like the Pokeox and all those things we have discussed. If such system exists, then the detectability is certain. Like if your car doesn't allow you to start the engine, if you don't wear the seat belt, that means the failure that is about to happen is detected well in advance, and the detectability is there. So these are the scenarios. So we talked about 1, we also talked about 10 with respect to severity, occurrence, and detection. The in-between values you have to develop. You can even form a Fmea committee or Fmea team, and then it can be created. Then what you see in my slide is a common guideline. What you see in my slide is a common guideline, 1 for design and 1 for process, right? But then this is only for a common application. But for a specific application, suppose if you are a call center, which can be a high severe problem. Can somebody tell me here? Suppose if it is a call center service, what Call can waiting time. Call sir. waiting. call waiting time? Call waiting more than let's say 20 minutes. Call waiting more than 20 minutes. Yes, that's a high severe problem. Customer really gets agitated. Similarly, you might be buying a garment. And what is a high severe problem? You expect the garment to be brand new. If they give you, maybe if they sell a used garment as a fresh garment, and definitely, that's a high severe problem, isn't it? And similarly, if there are damages, even a small damage, customer, they find it definitely, high impact. So it is the customer perception, right? And you have to define it, right? And if you have a doubt whether it is a high severe problem or a less severe problem, the best way to resolve is ask your customer. The best way to resolve is ask your customer, do a survey and then try to understand. Similarly, the occurrence ranking that is given, see here, when your CPK value goes more than 1.67, that means the failure is rare. Isn't it? Your process, look at the failure rate. Less than 1 out of 1.5 million, right? Similarly, detectability. So what is absolute uncertainty and what is almost certainty? And what are the in-between values? Everything is listed here. You have to patiently go through all these things. But finally, for your process, what is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 for your possible failures. So which failure is 10 and which failure is 1? What are the in-between values? You have to define, and then that table must be available to the Fmea team.
So what are failure modes? These are nothing but, the possible ways a system can fail. The possible ways a system can fail. If the number of failure modes are more, then the system is considered a complex system. Say for example, imagine you are giving your car for painting of its door. You want to get your car door painted. Now tell me, what are all the possible failures that can happen if you are giving your car for getting its door painted? Can you tell me what are the possible failure modes? Come on. Poor painting, Yes, sir. Poor painting, painting quality. You are not happy with the painting quality. Very good. What else? time, And Oh, cleanliness. delay. If they are not delivering your car, within the committed On time. time, that is also a failure mode. What else? They change the color of the paint. Wow, excellent. So car door color and the car color don't match. Your car is red color, but door is painted in yellow color, and you will definitely be surprised to see your car. Oh, what? Definitely, that's a high severe problem, isn't it? Color mismatch is a high severe problem. In the first example, I said jumping out of the aeroplane is severe, but now I'm saying that the color difference is high severe. That means customer perception, isn't it? Customer means customer segment. Customer means customer segment. You need to have a clarity on all these things so that you can draft a beautiful table which will tell you what is 10 as well as what is 1. Excellent. So car door painting, some failure modes I am just highlighting here. Color mismatch, and then quality of the paint. All of you are correct. And then the amount of coating, right? And the in terms of the or something. Sometimes they count in terms of microns, and then unevenly spraying. I mean, if the painting is done unevenly, certain area it is okay, certain area not okay, and uneven spraying. So these are possible failure modes a team wants to work on, right? With respect to a painting process. Does it mean there are only 4 failure modes? Does it mean there are only 4 failure modes, or there can be other failure modes also? Yes, Other failure mode also, sir. because car door lock. Other Ah. failure modes also there, sir. Like, Yes, the car door is not locking. like Right, functional assembly. mode. Functional issues, sir. Like Functional issues. yes. But then why only these 4 are taken into account? Because the other failure modes, they have improved upon. The other failure modes, they have improved upon very well, isn't it? Because it's a continuous improvement journey. So now if I fix 2 of the problem, then in my next FMEA, only the remaining 2 will be there. Hope all of you understand what I'm saying, right? Right now in my failure mode and effect analysis, there are 4 types of failure modes I'm considering. But originally there can be n number of failure modes. I have improved my process, several rounds of iteration. Ultimately, now I am at a level where there are only 4 failure modes. Hope all of you understand what I'm speaking, right? Now for these 4 failure modes, let us do a FMEA analysis and see what best can be done. So list the failure modes. In this case, it is 4. You just have to assign the severity ranking, occurrence ranking, and reduction ranking for each of the failure mode. And then you have to calculate the RPN score. Then you have to rank the failure mode using the RPN. But there is one more method nowadays, action priority, which is the better method. And then include the potential effect, current control, and the recommended action. And then proceed with the recalculation of the RPN score. Ultimately, the RPN score has to be less than 100, or otherwise the action priority must be low. In this manner, we have to fix the problem and then bring it down. So it's nothing but RPN, the other rating, action priority rating. This is the rating method introduced by VDA, the Verbander Automobile Industry, and the AAG, and the combined approach is taken care in AP method. It provides a priority level based on severity occurrence detection, right? Based on severity occurrence detection only. However, it will classify a particular failure mode into high, moderate, and low priority. More emphasis is given to the severity, then occurrence, and then to detection.
You can choose to RPN method, which was in practice for a longer time. You can also choose the action priority method. However, you can always combine and then use it, right? So I think the combined method is better. This is how it will work. You see the way all possible values of severity score is given, all possible values of occurrence is given, all possible values of detection is given, and action priority is also given. So this is the table which can tell you, how to rank the failure modes. And now this particular case, the car door painting. There are 4 failure modes. First failure mode, color mismatch. You all know how irritated the customer will be if you deliver a car with a different door color, right? Different from the car body color. So that has happened. And now potential failure mode is written. Now what will be the effect? Incorrect car door color. Car color is something and door color is something else. And now severity 10 is given. All of you agree? Yes. Definitely no. We have to give. Yes, sir. And now what is the potential cause? Selection of the paint is the potential cause, isn't it? If someone selected the paint, car is red color, he selected some red, but this red and that red, there is no matching. And how frequently this is happening right now? See here, the ranking of 6 is given. That it's not 10. That means it's not too frequent. It's not more than 50%. But now it is definitely less than 50%. But at the same time, it reached to a ranking of called ranking level called 6. Let's see what is 6 in our occurrence ranking. Oh God. Okay, occurrence ranking. Can you see what is 6? 6 means what is the failure rate? 1 in 100. 1 in 100. 1 in 100 means 1%. Marginal or moderate something. All of you, will you be able to calculate the failure rate if you are the process owner? If you are the process owner, will you be able to calculate the failure rate? Possible, right? In a car paint shop, in a month, how many cars have come for the door painting? How many doors you painted? And how many times the color mismatch happened? You painted 100 doors. And then there are, there is only one complaint. That means what is your failure rate currently? Can I say 1%? 1%. Very good. So you need to calculate in that manner. And that's the reason why 6 is written here. Hope all of you understand why I have written 10 here and why I have written 6 here. And then current control, how the paint is selected currently in your process. It is selected manually. It is selected manually. And then detection. Is there a detection available? Yes. After the color combination is selected, the paint shop manager is verifying manually. So some verification detectability is there. And so the rating is given as 2. Hope all of you now understand how it is 10, how it is 6, and how it is 2. Only the first row I'm going to explain. All remaining, you yourself will be able to correlate later on. So now 10, 6, and 2. Now I want to know the RPN score. What is the formula? Severity score, occurrence score multiplied by detection score. So you multiply 10 into 6 into 2, that is 120. 10 into 6 into 2, 120. What is the action priority at this level? Because there is one more 120 is coming in the second row. So possible sometimes. The disadvantage with the RPN is sometimes you get 2 RPN same level. Then which is high priority? So to overcome that, we have this particular model. First, let us see for 10, 6, and 2. Let's go back. Severity 10 here, occurrence 6 here, detection 2 here. What is the action priority? High. So that is written here high. Now for the second one, 6, 2, and 10. 6, 2, and 10. Let us go here. Where is 6? 6, can you see here? Yeah, 6 we are seeing here. And then 2 here. And then 10 here. What is the action priority? Low. Low. So that's how it is written here. Now, which is a high priority problem? Row number 1 or row number 2? 1. Row number 1. So even though the RPN scores are same, we are still able to find a way to prioritize them
properly based on the action priority. Now we proceed to the next level of discussion. Now what can be done? What can be done? And if every time the failure happens, customer will get the same level of irritation. All of you agree with me? Yes. Every Yes, time sir. the car door, color mismatch is happening, the level of frustration will be same, right? And so severity, we can't do anything with the severity because it is customer perception. Then what can we do? We can bring down the occurrence. We improve our process, thereby we can bring down the occurrence. Now, how can I improve the process? How can I bring down the occurrence? So the team has suggested to go for a automated color selection. Instead of selecting it manually, let us go for an automated color detection system. Nowadays, you all know there is system available, right? And so, the system itself will sense the color and then suggest, particular combination of RBG or whatever, the paint coding. And so the system is now selecting the response. So in order to bring this system available, the responsibility was assigned to the paint shop manager, right? The paint shop manager has really, commissioned such a system, and now the system is available. And this machine, of course, has to be calibrated properly. So now after incorporating these improvements, now definitely, do you think the occurrence failure will come down? Yes, Because sir. we have now made, the improvement in the the paint color detection. So after implementing the system, we studied for another 1 month. There are about 200-300 cars have come, and then the failure rate is information is also available, and we checked what is the recent occurrence rate. And now look at the score. The score is 4. Now let's see to what extent the occurrence has come down. Yeah. Can you tell me what is the rating now? From 6, it has dropped to 4. 1 in 2000. 1 in 2000, right? So to such a level, it has gone down. So 0.05%. And that's the reason why we have written 4 here. We have written 4 here. And then detection. Detection earlier, it was 2. Now from manual to automated control system we have brought. And so it has further improved. So detection also improved. But now we need to recalculate the RPN. And now see here, actually in this example, there is a mistake done. Can one of you, can you point out what is the mistake that is committed here in row number 1? Severity cannot be changed, sir. For the same problem, severity should not be changed because it is customer's perception. You can't say no, Constant. severe. Customer has to say. So that is the mistake that is done here. So it should have been 10 only. So 10 into 4 into 1, the score will be 40. But then it is entered wrongly, right? This should have been 10, and so this should have been 40. All of you understand? Now, the RPN score is brought from 120 to 40. And what is the action priority? 10, 4, and 1, right? So 10, 4, and 1. Can you tell me what is the action priority now for 10, 4, and 1? 10, 4, and 1. I think for 10, 4, and 1. Path solunga. 10 is here, 4 is here, 1 is here. What is action priority? Medium. Moderate, right? So that is also written here wrongly. So this should be 10, this should be 4, 1, and so this is 40, and so this cannot be green. This is moderate. Same manner, row by row, you have to perform FMEA. Every row is a failure, represents a particular failure mode. In this manner, if you tackle the failure modes one by one, one by one, one by one, your process will be, failure proof, right? All of you understand how to conduct FMEA? Yes? Please confirm. Yes, yes. Yeah. Now, in your process, in your product, in your design, what are the possible failure modes?
Just ask yourself, right? So, and then for each of the failure modes, what are the, what is the impact? At what is the possible causes? What are the current controls? And then what can be done? And then after the improvements are done, is that problem really improved, right? So, and then the revised RPN score, and then the revised action priority can be worked out. So I think all the statements you are comfortable here. Any questions? Feel free to ask. So I have few questions. What does FMEA stand for? Clear word and effective analysis. First one or A or B? B, sir. B. Oh, really? Yes, sir. B. B. ஏவும் சொல்றீங்க பியும் சொல்றீங்க எதை எடுத்துக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் B is the right answer. B, sir. பியா Sir, A. Yes, sir. ஏ காலே A. ஏ தான் கரெக்ட் ஃபெயிலியர் மோட் அண்ட் எஃபெக்ட் அனாலிசிஸ் டு anticipate failures and prevent them from happening, it is the objective of FMEA. True or false? False, sir. False, sir. False. என்ன லாஜிக்ல சொல்றீங்க அப்ப FMEA எதுக்கு பண்றீங்க It's true. ஃபெயிலியர் எப்படிலாம் நடக்கும்னு இப்ப நம்ம வந்து நம்மளே வந்து ஆன்டிசிபேட் பண்ணணும் Correct. Okay. பண்ணி நம்ம வந்து ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் கரெக்டிவ் ஆக்ஷனா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை FMEA இஸ் அ ரிஸ்க் லெவல்ல பேசுறோம் ரிஸ்க் ஸோ ரிஸ்க் ப்ரிவென்ஷன் ரிஸ்க் மிட்டிகேஷன் இஸ் அ ப்ரிவென்ஷன் டெக்னிக் ஸோ ட்ரூ வாட் இஸ் RPN? Risk priority. Priority number, sir. B risk priority number. Okay, so you all know the formula, yeah? Yes, sir. So which of the following is not a benefit of FMEA? A. FMEA increase customer satisfaction, is it true? C. Yes. Yes, sir. C Document. என்ன சொல்றீங்க C A. Yes, sir. A. B. C, sir. B. எல்லா ஆன்சரும் சொல்றீங்க ஏதோ ஒண்ணு கரெக்ட் தான் அப்போ A. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை B is the right answer. B is the correct answer, right? Question என்ன which of the following is not a benefit of Not FMEA? கொஸ்டினையும் படிக்கணும் What ஆன்சரையும் is the meaning படிக்கணும் of C, actually? வேலையும் செய் மீனிங் ஆஃப் C. Then C. Late changes means what? C, sir. Maximum late changes. Not a benefit means it's C. That's why மேக்ஸ் அதனால தான் கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா ஓகே இட் மேக்ஸிமைஸ் லேட் சேஞ்சஸ் அண்ட் அசோசியேட்டட் Associated. கரெக்ட் ஸோ அதாவது வந்து இட் டிலேஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றேன் இட் டிலேஸ் தி டைம் ஃபார் த சேஞ்ச் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் த காஸ்ட் ஏன்னா FMEA மூலியமா இஃப் யூ ஹாவ் டு டூ த அனாலிசிஸ் அண்ட் தென் ஃபிக்ஸ் சம்திங் it takes cost and it also takes time அப்படின்றாங்க so that's also true and that is actually not the benefit here we are talking about the negative aspect of FMEA but whereas all the remaining three it's a plus isn't it so that's how the answer is C. A particular product has been given the following ranking: severity 10, occurrence 2, detection 2. What is the value of RPN? 40. 10 into 2 into 2. 40. 10 into 2. Very good. 40 is the correct answer. There are 4 stages of FMEA: specifying the possibilities, quantifying the risk, correcting the causes, and then re-evaluating the risk. Which is the correct sequence? நான் படிச்ச ஆர்டரே கரெக்டா இருக்கா இல்ல மாத்த வேண்டியிருக்கா? Correct answer. 1, 2, 3. What I read itself is correct order. So the answer is 1 A, sir. A is the correct answer. A is the right 1, 2, answer. 3. A is the correct answer. According to common industry scale, what does severity ranking 1 indicate? High severe, less severe? No effect. No effect. No effect. No effect. Very good. Severity 1 ன்னு கொடுத்தோம்னா no effect. No effect. According to common industry scale, what does occurrence ranking 1 indicate? High. Low occurrence. No likely, sir. Not likely. Not like No, sir. Not likely.
ரைட்? இது வந்து அக்கரன்ஸ், ப்ராப்ளம் நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பே இல்லை. அப்பதான் நம்ம ஒன்னுன்னு சொல்றோம். அக்கார்டிங் டு காமன் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்கேல், வாட் டஸ் த டிடக்ஷன் ரேங்கிங் ஆஃப் 1 இண்டிகேட்? C, sir. Certainly detectable. Uncertainty in detection. Certainly Certainly detectable. அன்சர்டனிட்டி இல்ல, டிடெக்டபிலிட்டி இருந்தாதான் உங்களுக்கு டிடக்ஷன் ரேட்டிங் 1 போட முடியும். If the deduction is very very poor, then you have to give a ranking of 10. Certainly detectable. Certainly detectable, correct. The analysis of FMEA, potential failures of products or service due to component or subsystem unreliability is involved in design FMEA. True, right? Any component, any subsystem, no, can it fail, and what is the reliability of it? And so it's definitely involved in the design FMEA. That is true. All right, I think all of you have mastered the FMEA terminology, and if you have got any process or any design where failures are frequently happening, definitely you can use this tool, and this tool can be used at any stage of the project. Define, measure, analyze, improve, and control. And in analysis stage, yes, definitely you can use the tool FMEA to understand the risk level before improvement. I mean, to understand the risk level in the analyze phase. And you can also use the same FMEA in the measure phase to get an idea about the baseline as far as in terms of risk. Similarly, in the improve phase, after the improvement, what is the risk level? In define phase, you can use FMEA to identify projects, FMEA projects, isn't it? Projects can be identified based on defects, based on waste, and also based on risk. So absolutely all these tools, can be used depending on the requirement. So it's not that since FMEA means analysis, we should use it only in the analyze phase. No, we can use it depending on the requirement, right? You can use it for solution validation. How can I use FMEA as a solution validation tool? Anybody? How can I use FMEA for solution validation? Any idea? Can I use FMEA for problem identification? Let's say, Yes, sir. Yes. கம்பெனில நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் நான் FMEA RPN ஸ்கோர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்றேன். எதுக்கெல்லாம் RPN ஸ்கோர் 100க்கு மேல வருதோ எல்லாமே வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. So in define phase I can use FMEA for problem identification. But FMEA na என்ன, அது எப்படி நம்ம RPN ஸ்கோர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் நம்ம டீமுக்கு தெரியணும், அவ்வளவுதான். Similarly, I can use FMEA as a solution validation tool. A process before improvement, after improvement. Before improvement, what was the RPN score? After improvement, what is the RPN score? If the RPN score doesn't increase, then the solution is ready, worth implementing, isn't it? புது சொல்யூஷன் ஒன்னு கொடுக்குறோம், RPN அதிகமாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, that's generally not acceptable. So you can use it the way it is required. So any questions anybody would like to ask about FMEA? Please feel free to ask. Meanwhile, I'll get other PPT where we will talk about the questions. So any questions with respect to FMEA? Easy? No, sir. Oh. Question இல்லன்றீங்களா இல்ல ஈஸியா இல்லன்றீங்களா? Sir, how is differ from DFMEA? Yeah. So DFMEA, process FMEA நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, you can conduct the FMEA at the process level as well as at the design level. ஒரு ப்ராடக்டோட ஒரு பெரிய அசம்பிளியோட டிசைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், obviously it will have many sub components, the materials used, the specification used, இதெல்லாம் நீங்க வந்து வச்சுக்கிட்டு you can try to get an estimate of RPN. அங்கேயும் வந்து நீங்க ரிஸ்க் லெவல்ல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். சப்போஸ் ப்ராசஸ் லெவல்லனா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெப்ல எந்த ஸ்டெப்ல உங்களுக்கு வந்து which is it is prone to failure அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராசஸ் லெவல்லயே நம்ம பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பண்ணோம் இல்லையா, அந்த இது வந்து இப்போ பெயிண்டிங் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துங்க, அது என்ன FMEA நினைக்கிறீங்க? Process is FMEA.
ப்ராசஸ்ல வரக்கூடிய ஃபெயிலியர் எல்லாம் நம்ம லிஸ்ட் போட்டோம், 4 ஃபெயிலியரை போட்டோம். ஒரு ஃபெயிலியருக்கும் நம்ம வந்து RPN கால்குலேட் பண்ணோம், ஆக்ஷன் ப்ரியாரிட்டி பண்ணோம். சிமிலர்லி டிசைன் லெவல்ல பண்ணீங்கன்னா then that will be design FMEA. ஸோ டிசைன் சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து there could be multiple design options. டிசைன் ஆப்ஷன்ஸ் மல்டிபிள் இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ ஒரு ஆப்ஷனுக்கும் நீங்க வந்து யூ கேன் செப்பரேட்லி கால்குலேட் RPN. ஸோ whichever design that supports the lower RPN, so that can be considered for implementation. One second. BB exam questions. We have exam questions, BB. So now all of you are expected to have the Minitab and the Excel calculator. Whoever I call by name, you have to immediately share the screen and then give the answer to me, right? I'm not going to explain the answers. I'll be only reading out the question and you people are going to solve it. So, and purposely I'm going to discuss only the analytical questions. So all the easy ones I'm not going to discuss. Only the toughest one I'm going to discuss. Hope it is all right with all of you, isn't it? கஷ்டமான கொஸ்டினை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஈஸியான கேள்விகள்லாம் டிஸ்கஷனே பண்ண வேண்டியதில்லை. யூ கேன் ஆன்சர். ஐ ஆம் வெரி கான்ஃபிடென்ட். ஆல் ரைட். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் யார் ஆன்சர் பண்றீங்க? இல்லை யாராவது ரெடி ஆன்சர் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் ஆன்சர். அதர்வைஸ் ஐ வில் கால் ரேண்டம்லி, ரேண்டம் சாம்பிளிங். ஸோ வாட் இஸ் த ஏரியா கண்டெய்ன்ட் பிட்வீன் -1 and +2 standard deviation of a normal curve? I hope it is 0.8581. என்ன சார்? 0.8581. ஓ, எப்படி சொல்றீங்க? ரஃபா அடிக்கிறீங்களா இல்ல ஏதாவது லாஜிக்கா தான் சொல்றீங்க? You have given in the last, I think. It's 0.8185, sir. 0.8185. யாராவது இதை அப்ரூவ் ஏதாவது ஒரு மெத்தட்ல போட்டு காட்ட முடியுமா? Is there anybody will you be able to explain how it is 0.81 or 0.85? Because logic is more important, isn't it? So it need not be the same values. வேற ஏதாவது வேல்யூ வந்தா எப்படி பண்ணுவீங்க? Different from the mean value, plus side and minus. Okay. Can anybody share the Minitab screen? யாராவது ஒருத்தர் who is ready with the Minitab? யார்கிட்ட இருக்கு? என்கிட்ட இருக்கு, but I am using a different laptop, so I am not able to share. ஓகே. யார் ரெடியா வச்சிருக்கீங்க? செந்தில் குமார் சின்னசாமி, நல்லா சிரிச்ச முகமா இருக்கீங்க. வச்சிருக்கீங்களா? இந்த இருக்கு சார், கனெக்ட் பண்ணு. ஷேர் பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. வாவ், கிரேட். என்னாச்சு? ஒன்றும் ஷேர் ஆகலையா? என்ன ஷேர் பண்றீங்களா செந்தில்? சார் லேப்டாப்ல கனெக்ட் பண்ணு சார். ஓ, மெதுவா கனெக்ட் பண்றீங்க. சரி, வேற யார்? சுஜா மேடம், நீங்க வச்சிருக்கீங்களா? ரெடியா வச்சிருப்பீங்களே. கொஞ்சம் குயிக்கா ஷேர் பண்ணுங்க பாப்போம் உங்க ஸ்கிரீனை. ஒரு நிமிஷம் சார். ஓகே, ஷேர் ஸ்கிரீன், மினிடாப். ஓகே, ஷேர். வெரி குட். சொல்லுங்க சார். Okay, now the question is we want to find out the area between -1 and then +2. So go to graph. Graph. Probability distribution plot. Graph. I'm sorry sir. Graph layer இருக்கும். graph குள்ளேயே probability distribution plot. graph click பண்ணுங்க. ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் மேடம். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மேடம். ஸ்டார்ட் கட் டு தி கிராஃப். graph click பண்ணுங்க. அங்க graph அதுதான் சார் பண்ணிருக்கேன். கிளிக் பண்ணிட்டு probability distribution plot தான் கிளிக் பண்ண போறேன். we are not getting. நான் இன்னொருத்தர ஷேர் பண்றேன் சார். இன்னொருத்தர ஷேர் பண்றேன். அப்படியே உங்க ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. some problem இருக்கலாம். கிராஃப்க்கு போய் probability distribution plotக்கு போய் ஓகே, நான் கிராஃப் போறேன். கிராஃப் போங்க. probability distribution plot. இப்போ என்ன பண்ணோம்? view probability வாங்க. லாஸ்ட். ஓகே, கிளிக் பண்ணிட்டேன் சார். அது ஓகே கொடுங்க. ஓகே கொடுத்துட்டு ஓகே. நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல நார்மல் இருக்கா? இருங்க, என்ன அவசரப்பட்டீங்க? ஓகே, கிராஃப் திருப்பியும் பண்ணுங்க. கிராஃப். ஓகே, கிராஃப் எடுக்கிறேன்.
ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிளாட் எடுக்கிறேன், வியூ ப்ராபபிலிட்டி கிளிக் பண்றேன், ஓகே கிளிக் பண்றேன். டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல என்ன இருக்கு? நார்மல் இருக்கு. மீன் என்ன இருக்கு? நார்மலா சூஸ் பண்ணுங்க. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நார்மல், மீன் Okay, sir. 0, standard deviation 1. If mean is 0, standard deviation is 1, your normal distribution is known as standard normal distribution. When mean is assumed to be 0, because mean can never be 0, yeah. But when you assume mean to be 0 and standard deviation to be 1, it is called standard normal distribution. Now you can give okay, madam. You can give okay. என்னாச்சு? Something wrong. திருப்பி வாங்க. Once again, please go to graph. Okay, No, I'm no, no, going no, to no. Graph, graph probability distribution plot. போடுறேன், distribution plot, last view probability போடுறேன், click பண்ண okay Okay. click பண்றேன். Okay. Distribution normal. Shaded area போங்க, Normal. please. Shaded area போங்க. Shaded area la போய் you have to select the Now- last one. Choose area between 2 points, the last one, yes. Last one. Middle. And now x value also, you take x value. X value. now மேல, check மேல. பண்ணுங்க. X value. Now one more time, middle இருக்க last choose பண்ணுங்க. Now left side point is -1. Type -1. Right side point is +2. 2. ஓ, நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க values. Okay. அவ்வளவுதான், ஓகேன்னு கொடுங்க. Now Minitab will do the job for you. It will show the 81. area between the 2 points. What is the area between the 2 points? 81.6%. 0.8186. 0.8186. Very good. How many of you are able to do this now? எல்லாராலையும் பண்ண முடியுமா? Yes, sir. Suppose if a Yes, sir. question, suppose if a question comes, find out the area between -1.25 and +2.25. ரொம்ப சிக்கலான கொஸ்டின் தான். Find out the area between the points -1.25 standard deviation away from the center on the left and 2.25 standard deviation away from the center on the right. போடுங்க பாப்போம். -1.25 plus 2.25. 88.21. அவ்வளவுதான். 88%. 88.21%. Now hundreds of questions can be solved இல்லையா? -1 plus 2 னு கொடுத்தோம். -1 க்கு பதிலா எதை கொடுக்குறாங்களோ அதை போடுங்க. +2 க்கு பதிலா எதை கொடுக்குறாங்களோ அதை போடுங்க. What is happening in the background, now Minitab is taking care. Hope all of you are clear now. Now, the exam website is going to allow us to switch between 0.8821. Allow பண்ணும். 0.8821. Very good. Hope all of you understood. Thank you, madam. Well done. Okay, sir. So first question is done. The answer is 0.8185. B தான். So இந்த question கொஞ்சம் ட்ரிக்கா இருக்கும். I'll come to this in the end. நம்ம எடுத்த உடனே உங்களை ரொம்ப trouble பண்ண விரும்பல. Okay. And now see here, x means a variable. X னா என்ன? Variable. இந்த மாதிரி போட்டா it is normally distributed with the mean value of 80, standard deviation of 2. Hope all of you understand. X is normally distributed with the mean value of 80, standard deviation of 2, where X is mark scored by the green belt student in the mock test. What is the probability that his score will be between 75 and 85? முதல்ல ரொம்ப தியரிட்டிக்கலா பேசணும். இப்போ நம்ம ரியல் டைம் அப்ளிகேஷனா பார்க்கிறோம். All of you, do you remember earlier when Suja madam was doing, she found the area between 2 points, isn't it? Left side point என்னது? -1. Right side point என்ன? +2. 2. Assume பண்ண mean எவ்வளோ? 0. Standard deviation எவ்வளோ? 1. ஆனா இப்ப mean எவ்வளோ இப்போ நமக்கு? 80. Standard deviation எவ்வளோ? 2. Left side point எவ்வளோ இப்போ? 75 and 75. Right side point is 85. 85. Statistically பேசுறது வேற, real timeல பேசுறது வேற. Hope all of you understand. Statistically பேசும்போது standard normal distributionல mean can be 0. But classல average mark 0 ன்னு நான் சொல்ல முடியாது. எல்லாம் சிரிச்சிருவாங்க. அது எப்படி என்னப்பா 0 மார்க் எடுக்கிறாங்க எல்லாரும் அப்படின்னு. இல்லையா? So practically வரும்போது ஏதாவது ஒரு mean இருக்கும் 80. ஏதாவது ஒரு standard deviation இருக்கும். ஆனா statistically அதுதான் standardized ideal scenario. G scoreல பேசுறோம். Mean equal to 0 னா என்ன அர்த்தம்? G score equal to 0. Hope all of you understand, right? Now
இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஆன்சர் அகைன் சுஜா மேடம் தான் போட போறாங்க. ஏன்னா வேற யாராவது மினி டேப் யூஸ் பண்றல ஃபெமிலியரா இருக்கீங்களா? 98.76 வருது, but I cannot share that. ஓகே. I will share. Divakar, you can share. இத ஒரே ஒரு क्वेश्चनா பார்க்காதீங்க. You should be able to apply this knowledge to any situation. நீங்க ஒரு கம்பெனில ஒரு ப்ராடக்ட் தயார் பண்றீங்க. Requirement is 100 mm. The standard deviation is 5 mm. And then you want to find out the probability of product between 98 mm and 102 mm, you can do it. And now Divakar, you go to graph, like how Suja madam did. Graph ku ponga. Probability distribution plot. Go to view probability. Okay. Now you have to change the mean. Illaya? So mean vandu class average evlo 80. Standard deviation 2. இப்போ ஷேடட் ஏரியாக்கு போங்க. ஷேடட் ஏரியாக்கு போங்க. இப்போ நமக்கு வந்து ஏரியா பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ் தான் தேவை. கரெக்டா இருக்கு. லெஃப்ட் சைடு பாயிண்ட் எவ்வளோ 75, ரைட் சைடு பாயிண்ட் எவ்வளோ 85. ஓகே கொடுங்க. எவ்வளோ ப்ராபபிலிட்டி 75 85 நடுவுல இருக்கிறதுக்கு 98.76% chance is there for every student to score between 75 and 85. நல்ல சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? That means that process is very strong. So in this manner, for the same situation, will you be able to find out the probability for someone to score above 90 marks? Divakar, will you be able to do it? Yes. Yeah, try. Probability என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சுனாலே நீங்க கரெக்டா முடிவு எடுத்துட்டு போயிடலாம். View probability. Now above 90. Above 90 na first option. Right side. 75 well 19 கொடுத்துருங்க. அவ்வளவுதான். What is the probability? Very less chance. Can you see that, all of you? Class average 75 இருக்கும்போது 70க்கு மேல எடுக்கிறதுன்றது it's a rare event இல்லையா? அங்க வந்திருக்க வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா it's very close to 0. அதனால தான் 10 to the power of minusல இருக்கு. All of you, do you understand? Sir. சரி, இப்போ மினிட் போடாமே நான் நீங்க ஆன்சர் பண்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். ஆன்சர் பண்றீங்களா? மினிட் போடாமே. What is the chance for a student to score above 75? 75 and above score பண்றதுக்கு எவ்வளவு சான்ஸ் இருக்கு? 2 sigma plus 1 sigma plus மினிட் போடாம ஆன்சர் பண்ணுங்கன்னா சரி, மினிட் போட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. திவாகர், you can use மினிட். 75 and above எவ்வளவு சான்ஸ் இருக்கு? ஓ சாரி, ஒரு நிமிஷம். சென்டர் வேல்யூ எவ்வளவு திவாகர்? சென்டர் வேல்யூ எவ்வளவு? 80 and above எவ்வளவு சான்ஸ் இருக்கு? 50%. அவ்வளவுதான். சாரி, நான் தான் क्वेश्चन மாத்தி கேட்டேன். சோ 80 and aboveக்கு 50% இருக்கு. 80 and belowக்கு எவ்வளவு சான்ஸ் இருக்கு? 50%. அவ்வளவுதான். சோ 78 and 82 இதுக்கு இடையில ஸ்கோர் பண்றதுக்கு 77. 78 and 82. What is the probability for a student to score between 78 and 82? 60? 50. 50 la 68%. 65. 68.27. 68.27 இல்லையா? plus or minus 1 sigma தான சொல்றேன். All right, very good. Thank you Divakar. All right, you're all doing very well. Yes, sir. Now find the quartile Q3 in this distribution. Do you think you will be able to find out, all of you? இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நார்மலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கா? என்னன்னு போட்டுனா நார்மல் தானே அர்த்தம். Normal. என்னன்னா நார்மலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. அதோட மீன் வந்து 80, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து 2. இந்த சிச்சுவேஷன்ல குவார்டைல் 3 கண்டுபிடிக்கணும். வாட் இஸ் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆன் குவார்டைல் 3? குவார்டைல் 3 என்ன? 50 to 75. More than 75% probably. Quartile 3 ன்றது it's a value. Quartile 3 ன்றது it's a value. Above the value, what percentage of your points will lie? 25%. அவ்வளவுதான். அந்த பாயிண்ட்க்கு மேல 25% வேல்யூ தான் இருக்கும். பாயிண்ட்க்கு கீழ 75% of the values இருக்கும். இப்போ நீங்க
what is the point that can divide your distribution into 75-25? And the point is பேர் தான் என்னது? Quartile 3. பண்ண முடியுமா? Who can do it? I think Divagar, you can do it. பண்ணலாமா? Okay. Again normal distribution. Again 82. 80 is the mean. 2 is the standard deviation. அவ்வளவுதான் view probability. 82 shaded area. Now point that can divide your area into right side area எவ்வளவு இருக்கணும்? 0.25. ஏன்னா ரைட் சைடு ஏரியா தான் சூஸ் பண்ணிருக்கோம், அதனால 0.25 கொடுக்குறோம். ஓகேன்னு கொடுங்க. என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு? 81.3. அப்ப அந்த 81.35 என்ன பேரு? Quartile 3. All of you now understand. இப்ப நான் quartile 1 கண்டுபிடிக்க சொன்னா கண்டுபிடிச்சிடுவீங்களா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு? quartile 1 கண்டுபிடிக்கனால கண்டுபிடிச்சலாம் இல்லையா? quartile 1 என்ன பண்ணனும்? 0.25. 0.25 க்கு பதிலா 0.75 போடுறோம். 75 கொடுக்கும். அவ்வளவுதான். அந்த கர்வ் அப்படியே 1/4 லெஃப்ட் 3/4 ரைட்னு பிரிச்சிரும். லெஃப்ட் 0.7. லெஃப்ட் டைல் போட்டும் 0.25 போடலாமா? கரெக்ட் தான். எல்லாமே லாஜிக் ஒண்ணுதான். லெஃப்ட் டைல் போட்டு 0.25 போடலாம். நீங்க இப்படியே போடுங்க. ஓகே, அப்படியே போடுங்க. பழைய மெத்தட்லயே 78.65ன்றது quartile 1, quartile 3 வந்து 81 something ன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். All of you understand? கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா இல்ல கிளியரா இருக்கா? 78.65. ஒண்ணுமே பண்ணாம இருந்தா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். 78.65. கரெக்ட். ரைட். சோ வொர்க் அவுட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா கிளாரிட்டி வந்துரும். ஓகே, அகைன் ஐ அம் டேக்கிங் 2. சோ அப்ப quartile 3 ஆன்சர் என்ன வந்தது திவாகருக்கு? 81.35. அவ்வளவுதான். So quartile 1, quartile 2, quartile 3 எந்த பாயிண்ட்னாலும் கண்டுபிடிச்சலாம். Now this is a theoretical question, but still it requires a proper understanding on a theorem called central limit theorem. According to central limit theorem, regardless of the population from which data is drawn, the sampling distribution of the mean. Sampling distribution of the mean, are we talking about population? Are we talking about sample? Or are we talking about sampling distribution? Sampling distribution. Sampling distribution. Yes, Very good. Now, according to central limit theorem, regardless of the population from which data is drawn, the sampling distribution of the mean will be normally distributed. Is this always correct? Yes. Always incorrect? Conditionally correct. Conditionally correct. Why it is conditionally correct? What is the condition? Sufficient sample size should be. Sample size மட்டும் sufficient இருந்தா இந்த statement is true. எப்பவுமே if you are monitoring the subgroup average, that it will tend to follow normality. Only requirement அங்க என்னதான்? subgroup size தான். ஒருவேளை நார்மாலிட்டி வரலனா subgroup size கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா definitely it will become normal. Even population can be non-normal. All of you understand central limit theorem? So இது வந்து conditionally correct. அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா central limit theorem உங்களுக்கு ஒழுங்கா புரிஞ்சதுன்னா எல்லா ப்ராப்ளத்தையுமே நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வச்சு சால்வ் பண்ணிடலாம். என்ன தெரியணும் அப்படின்னா சப்குரூப் ஆவரேஜை நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும். சப்குரூப் சைஸ் வந்து சஃபிஷியன்ட்டா ஆமா நார்மாலிட்டி வர வரைக்கும் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஜெனரலா மேக்ஸிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 13 வாங்க. நம்ம டேபிள்லயே பாத்தீங்கன்னா 25 வரையும் தான் இருக்கு. I think with any value between this maximum of 25 you will see the normality. Now இந்த question யார் போடுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். An extrusion die is used to produce aluminum rods. The rod is a critical quality characteristic, CTQ. Specification on the rods are 100 plus or minus 0.5. அப்படின்னா upper spec lower spec தெரியுதா உங்களுக்கு? 100.5, lower spec is 99.5. The process average is 100.31 and the estimated standard deviation is 0.05. You have to compute CP. CP கண்டுபிடிக்க முடியுமா? Yes. அது எக்ஸல் கால்குலேட்டர்ல போட்டுருங்க. எக்ஸல் கால்குலேட்டர்ல போட்டுடலாம்.
எக்ஸல் கால்குலேட்டர்ல போடலாம். ஃபார்முலா என்ன? USL minus LSL divided by 6 sigma. என்ன சத்தமே வர மாட்டேங்குது? CP equal to USL minus LSL divided by 6 sigma. I want one of you to open the Excel calculator. பண்ணலாமா? I'll stop sharing my screen. வேற யாராவது திவாகர் இல்லாம சுஜா மேடம் இல்லாம வேற யாராவது can you share your Excel calculator file CPCPK? சீக்கிரம் யாரு? சீனிவாசன் சார், வெரி குட். ஷேர் பண்ணுங்க சார் எக்ஸல் ஃபைல. I think இன்னும் வரல சார். I think you are இல்ல எக்ஸல் ஃபைல் இருக்கா உங்களுக்கு? இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா கம்ப்ளீட் ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க, வெரி குட். இப்போ நீங்க வந்து சிபி வேல்யூ நமக்கு தேவை. அப்ப சிபிசிபிகேன்னு ஒரு எக்ஸல் ஷீட் இருக்கு பாருங்க, அங்க போங்க. அப்பர் ஸ்பெக் லோயர் ஸ்பெக்லாம் டைப் பண்ணுங்க. லெஃப்ட்ல வாங்க. அப்பர் ஸ்பெக் எவ்வளோ? 100. அப்படியே டைப் பண்ணுங்க. லோயர் ஸ்பெக் 99.5 டைப் பண்ணுங்க. மீன் எவ்வளவு கொடுத்திருந்தாங்க? 100.35. 31. நான் பார்த்து சொல்றேன். 100.31 and standard deviation 0.05. அவ்வளவுதான் சார். சோ சிபி வேல்யூ எவ்வளவு சார் வந்திருக்கு? 3.33. 1.26. Excellent, Srinivasan sir. So now I will take you to the slides. Slide la பார்க்கலாம். All of you, can you see the answer? 3.33 இங்க இருக்க ஆப்ஷன்ல. இந்த கணக்கே வரணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. இந்த மாதிரி எந்த கணக்கு வேணாலும் வரட்டும். கரெக்ட்? அப்பர் ஸ்பெக், லோயர் ஸ்பெக், ப்ராசஸ் ஆவரேஜ், ப்ராசஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நம்ம கையில இருந்தா எந்த சிச்சுவேஷனுக்கு வேணாலும் சிபியும் கால்குலேட் பண்ணலாம், சிபிகேவும் கால்குலேட் பண்ணலாம். நான் சொல்றது கரெக்ட் தானே? So don't expect the same situation or same question. Let any question come, you will be able to answer it. உங்க ப்ராஜெக்ட்லயும் அதேதான், எந்த சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும் நீங்க பண்ணிடலாம். Desktops are being inspected to check whether the following components are functional. என்னென்ன காம்பனன்ட்? RAM, motherboard, screen, hard disk, Bluetooth and memory slots. அப்ப 6 விஷயம் செக் பண்றாங்க. அப்ப opportunities for error or opportunities for failure எத்தனை? 6. Opportunities வந்து 6. 1000 laptops are inspected. 238 defects are observed. Considering the data as long term, what is the ZST? இங்க ஆன்சர் ஹைலைட் ஆயிருக்கு. ஆனாலும் ஆன்சர் எப்படி போடணும்? நம்ம சிக்மா லெவல் கால்குலேட்டர் தான் போடணும். வேற யாராவது you wanted to show your learning? சிக்மா லெவல் கால்குலேட்டர் திருப்பியும் ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா யாராவது? இதே ப்ராப்ளத்துக்கு இல்லைன்னா சீனிவாசன் சார் தான் திருப்பியும் ஷேர் பண்ணணும். ஓகே, சேம் சிச்சுவேஷன். நீங்க அப்படியே அந்த அது என்ன எஸ் டிஸ்கிரீட் சிச்சுவேஷன், டிஸ்கிரீட் டேட்டா சிச்சுவேஷன் இங்க வந்துருங்க சார். நம்ம எத்தனை டிஃபெக்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணிருந்தாங்க? 1000 வந்து சாம்பிள். 234. ஆமா 230. இருங்க நான் பார்த்து சொல்றேன். 238,000 சாம்பிள். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் டிஃபெக்ட் வந்து 6. இதெல்லாம் டைப் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துரும். 238 போடணும். ZST எவ்வளவு வந்திருக்கு சார்? 3.26. 3.25. மேல 238 போடுங்க. 238 டிஃபெக்ட் 238. 238 போடுங்க. அவ்வளவுதான், கரெக்டா வந்துச்சு. All of you understand? கொஞ்சம் கஷ்டமா படிச்ச விஷயத்த ஈஸி ஆகிட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம ஆக்சுவலா. புரியுது எல்லாருக்கும்? கொஞ்சம் சுத்தி வளைச்சு பயங்கரமா பேசிக்கிட்டே இருந்த விஷயத்த இப்ப கொஞ்சம் செயல் வடிவமாக்கிட்டோம். பட் நீங்க இதுல எல்லாம் ஃபெமிலியர் ஆகணும். யூ ஹேவ் டு பி ஃபெமிலியர் வித் மினிடாப் ஆர் வித் எக்ஸல் ஆர் அதர்வைஸ் நீங்க கொஞ்சம் கால்குலேஷன்லாம் மேனுவலா போடணும். நீங்களே வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஸோ திஸ் வி ஹவ் டன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The dimension of a particular part
should be between 125 and 130 mm. அப்பனா upper spec, lower spec தெரிஞ்சு போச்சு. An operator collected a sample of 100 parts. Process average is 126. Variance is 0.25. Compute ZLT and ZST. இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்திருக்காங்க? upper spec, lower spec கொடுத்துட்டாங்க. Process average கொடுத்துட்டாங்க. சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. Process standard deviation நமக்கு தேவை. ஆனா கொடுத்திருக்கிறது என்னது? Variance. வேரியன்ஸுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கு தெரியும். வேரியன்ஸுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்துடும். இது மட்டும் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க இதுக்கு உண்டான கரெக்டான ஆன்சரை நீங்க அதே எக்ஸல் டெம்ப்ளேட்ல போட்டலாம். வேற யாராவது போட முடியுமா? சீனிவாசன் சாரை தவிர்த்து வேற யாருக்கிட்ட எக்ஸல் கால்குலேட்டர் இருக்கு? 125, 130. Who can share? கடைசி வரைக்கும் நீங்க அடம் பிடிச்சிட்டே இருக்க கூடாது. Some point of time you have to come out. I shared, sir. Very good, Janardhanan. Yes. Very good. So data வந்து ஜனார்த்தனனுக்கு என்ன டேட்டானா 125 125, 125 130 are the specification limit. 100 parts அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தேவையில்லை. ஆவரேஜ் வந்து 126, வேரியன்ஸ் வந்து 0.25. அவ்வளவுதான். ஓ உங்க ஸ்கிரீன் இன்னும் கருப்பாவே இருக்கும். இன்னும் வரலையே. வரல, நெட் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 125, 130. சரி, ஜனார்தனனுக்கு நெட் ப்ராப்ளம். இன்னொரு வாட்டி ஸ்டாப் பண்ணி ஷேர் பண்ணி பாருங்க ஜனார்தனன். ஸ்டாப் பண்ணி திருப்பி ஷேர் பண்ணி பாருங்க. இல்லைன்னா நம்ம திருப்பி சீனிவாஸ் சார் தான் ஷேர் பண்ண சொல்லணும். பண்ணிடுவா? ஆமா, நீங்க தான் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்க பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா மற்றவங்க யாரும் பண்ணவே மாட்டாங்க. அடுத்த ஒருத்தர் ரெடியா இருங்க. வெரி குட். ஸோ இப்போ எங்க போலாம்? அப்பர் ஸ்பெக், லோயர் ஸ்பெக், ப்ராசஸ் ஆவரேஜ், வேரியன்ஸ் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டேட்டா. இது வந்து அப்பர் ஸ்பெக், லோயர் ஸ்பெக்னாலே யாருக்கு ஷேர் ஆச்சு? வடிவேல் சார். வடிவேல் சாரா? வடிவேல் சார் ஷேர் பண்ணார். ஷேர் பண்ணுங்க. நெட்வொர்க் இஷ்யூ. உங்களுக்கும் நெட்வொர்க் இஷ்யூ. சரி சரி, பரவாயில்ல. ஓகே, வடிவேல் இது அகைன் ஷேரிங். சார் நீங்க வந்து சிக்மா லெவல் கால்குலேட்டர் போங்க பக்கத்துல. இங்க இருக்கா பாருங்க, அப்பர் ஸ்பெக், லோவர் ஸ்பெக்லாம் கீழே இருக்கு பாருங்க. ஒரு பாக்ஸ்ல மீன், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், எல்எஸ்எல், யூஎஸ்எல் பாருங்க. கீழே வாங்க. மீன் எவ்வளோ? ஐ மீன் ஆவரேஜ் 126. மீனுக்கு 126ன்னு போடுங்க. என்ட்ரடிங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 0.5. எப்படி போடுவீங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 0.5? வேரியன்ஸ் எவ்வளோ? வேரியன்ஸ் இஸ் ஹவ் மச்? 0.125. சார் ஒரு நிமிஷம், சாரி, வேரியன்ஸ் வந்து 0.25. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 0.25. 1.25. வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 0.25 நான் சொல்ற மாதிரி டைப் பண்ணுங்க. ஈக்குவல் டு SQRT ஓபன் பிராக்கெட், அதை கிளிக் 0.25 போடுங்க. 0.25 க்ளோஸ் பிராக்கெட். என்ட்ரடிங்க. இதான் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். ஆல்ரைட். நவ LSL, USL. வாட் இஸ் LSL, USL? 125, 130. அவ்வளவுதான். கரெக்டா போடுங்க. LSL 125, USL 130 நினைக்கிறேன் இல்லையா? 130. 130 தான் போடுங்க. ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு பாருங்க. 2 and 3.5 are the answers. LT, sigma LT வந்து சாரி, ZLT வந்து 2, ZST வந்து 3.5. All of you are getting? 3.89. 3.89 சார். எங்க பாருங்க, அந்த நாலாவது இதுல பாருங்க. சிக்மா லெவல். ஓகே, 2 and 3. அங்க நேரா இருக்கு பாருங்க. அங்க கீழ பார்க்காதீங்க. ஓகே. எங்க டைப் பண்ணீங்களோ அந்த இடத்துல வர்ற அவுட்புட்ட பாருங்க. அவுட்புட் இருக்கா? 2.00, 3.50. ஓகே. அதான் ஆன்சர். ரைட். ஏன்னா எந்த சிச்சுவேஷன்ல போடுறீங்களோ அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு தான் அவுட்புட்.
So all of you, are you learning? Yes, sir. கத்துக்கிறீங்களா இல்ல Yes, sir. வந்து இன்னும் கன்ஃபியூஷன் ஆகுதா? I think this is the best way. இந்த கால்குலேட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணி போறது வந்து it's an easiest way. Shortcut. Thank you, Vadivel sir. Thank you, sir. So we move on. இங்க பாத்தீங்கன்னா a KPO processes reimbursement receipt for their customer. The time to process a refund claim is 30 minutes and the customer expect the invoice to be processed between 25 minutes and 35 minutes. சும்மா it's a theoretical no question. Practically வந்து upper limit கொடுத்துட்டு விட்டுருவாங்க அவ்வளவுதான். இங்க வந்து ஏதோ ரெண்டு லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. Don't worry. So upper spec lower spec கொடுத்தாச்சு. Compute the ZST value. ஆனா இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ப்ராசஸ்லோட டேட்டாவை கொடுக்கறதுக்கு பதிலா கம்ப்ளீட் ப்ராசஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை கொடுக்கறதுக்கு பதிலா டேட்டாவே கொடுத்துட்டாங்க. ரீஃபண்ட் நம்மகிட்ட ஒரு டேட்டா இருக்கா ஃபைல்ல? எக்ஸல்லே இருக்கு. ரீஃபண்ட்னு எக்ஸல்லே இருக்கு. அந்த ஃபைலை வச்சுக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஆவரேஜும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ ஐ வில் ஷேர் இட் திஸ் டைம். நானும் ஓபன் பண்ணணும். In the show. Be online. We need the sigma level calculator file. So இங்க என்ன ட்ரிக்னா டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you have to find out average and standard deviation. அவ்வளவுதான். All of you can see refund data here. Yeah. இங்க கீழே வந்துருங்க. எவ்வளவு டேட்டா இருந்தாலும் சரி you just have to find out the average வேணும் நம்மளுக்கு. Average of the complete. Now all of you can see average, right? And now similarly standard deviation of the available data, which is sample. Now can you see the average and standard deviation? இதுதான் process average, process standard deviation. 22.09, 5.96. இது ரெண்டும் இருக்கு. இது இல்லாம upper spec lower spec கொடுத்திருக்காங்களா? upper spec lower spec இந்த क्वेश्चनல என்னன்னு கொடுத்திருந்தாங்க? 25 and 30. 30, 25, 35. ஆமா அவங்களே சொல்லியிருந்தாங்க 25, 35 சொல்லிட்டு. So with that information நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? What is that we need to calculate? Z value. எல்லாம் ஒண்ணுதான். Z value calculate பண்ணிக்கலாம். CPCPK எதுவா இருந்தாலும் we can convert. So we are just going to the extreme end because we have some templates there. So sigma level calculator, see here, mean எவ்வளவு வந்தது? மறந்து போச்சு எனக்கு. 22.09. 22.09. Standard deviation 5.27. 5.9629. Okay, 5.96. LSL 25, USL 35. இப்படி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா Z சிக்மா LTயும் STயும் இங்க காட்டுது. அது கரெக்டா போட்டோம்னா கரெக்டா வந்துரும், right? So I'm not going to. Sir, but in this problem, Yes sir. data எல்லாம் நீங்க கொடுத்து mean and average calculate பண்ணீங்க standard deviation. But அந்த data எல்லாம் அந்த ப்ராப்ளத்துல கொடுக்கலையே. How can we? இல்ல நான் உங்களுக்கு எக்ஸல் கால்குலேட்டர் கொடுத்திருக்கேன்ல, எக்ஸல் ஃபைல்ல கொடுத்திருக்கேன்ல நானு. அதை யூஸ் பண்ணுங்க. எக்ஸாம்லயும் இதே மாதிரி இல்ல எக்ஸாம்லயும் இதே மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். இல்லன்னா அங்கவே வந்து உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோடபிள் ஃபைலா கொடுத்துருவாங்க டேட்டா எக்ஸல். Excel can be downloadable. The Downloadable, data yes. also will be available in this. Yes. இந்த எக்ஸாம் போர்ட்டல்ல வந்து உங்களுக்கு டேட்டாவை நீங்க வந்து பார்க்கலாம், டவுன்லோடும் பண்ணலாம். பட் அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வருது, ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருந்ததுன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்க. சிமிலர் ப்ராப்ளமா இருந்தா இதே டேட்டா யூஸ் பண்ணலாம். Okay. All right. So, different problem on the data will be already provided. We can download it and do it. Yes, exactly. So இந்த ப்ராப்ளமும் நம்ம பார்த்துட்டோம். ZST வந்து 0.97. That's the correct answer. In fact, நம்ம approximate போட்டப்பையும் கரெக்டா வந்தது. So now please confirm, will you be able to do this problem, all of you? Yeah.
இங்க என்ன வித்தியாசம்னா ரேம், மதர் போர்டு, ஸ்கிரீன், ஹார்ட் டிஸ்க் சேம் ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே போட்ட மாதிரி தான் இருக்கு. பட் கவுண்ட்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட். 500 லேப்டாப்ஸ் 500, 90. 190. கிட்டத்தட்ட அங்க 1238 கொடுத்தாங்க, இங்க 500 190 கொடுத்துருக்காங்க, வேற ஒண்ணு. ரைட், we move on to next question. In a MSS study based on variance, MS என்ன தெரியும் எல்லாருக்கும்? மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் Measurement அனாலிசிஸ். system. மினி டேப்ல 2 விதமான ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேபிள் வரும், கீழே ஒரு டேபிள் வரும். முதல் டேபிள் வந்து வேரியன்ஸ், ரெண்டாவது டேபிள் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பேஸ்ட். இதான் வித்தியாசம். பட் அல்டிமேட்லி இங்க முதல் டேபிள் வச்சு சொல்லிருக்காங்க, ஏஜ் R&R is 0.59, டோட்டல் வேரியேஷன் இஸ் 0.62. முதல் டேபிள்ல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா டேட்டா டேலி ஆகும். ரெண்டாவது டேபிள்ல டேட்டா டேலி ஆகாது. டேட்டா டேலி ஆகும்னா என்ன அர்த்தம்னா டோட்டல் வேரியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு பார்ட் டு பார்ட் வேரியேஷன் பிளஸ் மெஷர்மெண்ட் வேரியேஷன். இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். எங்க? வேரியன்ஸ் டேபிள்ல தான் ஆகும். டோட்டல் வேரியேஷன் ஈக்குவல் டு பார்ட் டு பார்ட் வேரியேஷன் பிளஸ் கேஜ் வேரியேஷன் ஆர் மெஷர்மெண்ட் வேரியேஷன். இப்ப கொஸ்டின் என்னன்னா, யூ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த பார்ட் டு பார்ட் வேரியேஷன். கேஜ் வேரியேஷன் கொடுத்தாச்சு, டோட்டல் வேரியேஷன் கொடுத்தாச்சு. Can one of you answer this question? This is part to part variation is equal to total variation minus gauge R. அவ்வளவுதான். பியூட்டிஃபுல், சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இல்லையா? அந்த ஈக்குவேஷனை லெஃப்ட் ரைட் கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்ட் டு பார்ட் வேரியேஷன் வந்துரும். Hope all of you are clear here. I also suggest all of you to have a group discussion. ஒரு நாள் அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டி நீங்க எல்லாம் ஒண்ணா உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணீங்கன்னா சில விஷயம் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா புரிஞ்சிடும். ஏன்னா டெஃபினட்டா குரூப்ல ஒருத்தர் ஷார்ப்பா இருப்பீங்க, நீங்க வந்து எல்லாரையும் ஷார்ப் ஆக்கிக்கலாம். பட் டிஸ்கஸே பண்ணாம ஒண்ணுமே பண்ணாம நீங்க எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். A black belt is developing a failure mode and effect analysis in a software development unit. The following ratings were developed for the failure mode for wrong coding. Severity, occurrence, ranking, deduction கொடுத்தாச்சு. What is the RPA number here? 54. 3 into 2. 3 into 2 into 9, 54. இப்பதான் just now இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? அதனால this is an easy task. அடுத்த question. Sample size. Sample size calculation. See, for sample size calculation, நமக்கு அந்த situation வந்து ரொம்ப clear-ஆ தெரிஞ்சிச்சுனா, you can precisely calculate the sample size using a curve called OC curve, operation characteristics curve னு சொல்லுவாங்க. அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து என்ன பண்ணிடலாம்னா sample size precise-ஆ கண்டுபிடிச்சிடலாம். This is one such scenario. என்ன scenario? Find the sample size for one sample G test. Hypothesized difference is 0.5. Hypothesized difference in the mean is 0.5. Population standard deviation is 0.75. Power of the test is 0.95. Confidence level is 0.95. இந்த கண்டிஷனுக்கு என்ன சாம்பிள் சைஸ்ன்னு கேக்குறாங்க. இதுக்கு நீங்க மினி டேபுக்கு தான் போய் ஆகணும். ரைட், நம்பர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. I will show you how you can use it in mini tab. So difference in the mean 0.5, population standard deviation 0.75. மீதி எல்லாம் 95%. So I am taking all of you to mini tab. This is my mini tab screen. Now go to stat. All of you can you see power and sample size? பார்க்க முடியுதா பவர் அண்ட் சாம்பிள் சைஸ்னு? Yes, sir. இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒன் சாம்பிள் ஜி டெஸ்ட்டுக்கு தானே கேட்டிருக்காங்க, அதனால ஒன் சாம்பிள் ஜி டெஸ்ட்டுக்கு வந்துருங்க. சாம்பிள் சைஸ் நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது, அதை பிளாங்கா விட்டுருங்க. டிஃபரன்ஸ்னா டிஃபரன்ஸ் இந்த மீன். டிஃபரன்ஸ் இந்த மீன் எவ்வளோ? 0.5. பவர் ஆஃப் த டெஸ்ட் எவ்வளவு சொன்னாங்க? 0.95. பாப்புலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் 0.75. ஆப்ஷனுக்கு போய் ஓகே டூ டைல் டெஸ்ட் அண்ட் சிக்னிபிகன்ஸ் லெவல் 0.05 கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கொடுத்தா கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் எவ்வளோ? 95%. வெரி குட். இந்த கண்டிஷன்லாம் கொடுத்துட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தனா, இந்த கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகணும்னா எவ்வளவு சாம்பிள் எடுக்கணும்? எவ்வளவு சாம்பிள் எடுக்கணும்னு மீட் ஆஃப் சஜஸ்ட் பண்ணுது 30. எப்பெல்லாம் ஆவரேஜ்ல டிஃபரன்ஸ் 0.5 ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, இஃப் யூ வாண்ட் டு டிஃபெண்ட் a difference in the average of 0.5 at 95% confidence level with the population standard deviation of 0.75, you should have a minimum sample size of 30 அப்படின்னு அர்த்தம். All of you understand நம்ம என்ன பண்றோம்னு புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ இந்த டிஃபரன்ஸ் நான் இன்னும் குறைச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும் சொல்லுங்க பாப்போம்.
Sample size will increase. சூப்பர். Number of samples. இதான் நமக்கு தெரியணும். சோ இப்போ நான் டிஃபரன்ஸை 0.5 இருந்து இன்னும் கம்மி பண்றேன். ஏன்னா டிஃபரன்ஸ் கம்மியாக ப்ரூவ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். அப்போ நம்ம ஓகே கொடுத்து பார்ப்போம். சாம்பிள் சைஸ் எகிரிடும். எவ்வளவு வந்திருக்கு சாம்பிள் சைஸ்? 170. 117. இந்த இவ்வளவு சாம்பிளை வச்சு ப்ரூவ் பண்ணாதான் 0.25 ப்ரூஃப் ஒத்துக்க முடியும். இப்போ நான் சாம்பிள் டிஃபரன்ஸை வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ, எனக்கு சாம்பிள் சைஸ் குறையும். பவர் அண்ட் சாம்பிள் சைஸ் 1 சாம்பிள் ஜி டெஸ்ட் 0.5 இருந்ததை வந்து நான் வந்து நல்லா ஜாஸ்தி பண்ணிடுறேன். 1.5 அப்படின்னு போட்டு இப்போ எனக்கு வேலை சுலபமாயிடும். Only 4 samples. 4 சாம்பிள் எடுத்தா போதும். சோ எந்த சிச்சுவேஷன்ல எவ்வளவு சாம்பிளை எடுத்து பண்ணா நமக்கு 95% கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வரும் அப்படின்றத this is called OC curve அப்படின்வாங்க. you can use this. இது மினி டேப் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஜெனரேட் பண்ணும். you don't have to do anything manually. இதுல என்ன டெஸ்டோ என்ன சிச்சுவேஷனோ அதை கரெக்டா ஃபீட் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும். ஆல் ரைட். ஸோ சாம்பிள் சைஸ் சினாரியோவும் ஒன்று பார்த்துட்டோம். நவ் வி மூவ். அப்போ எங்க ஆன்சர் வந்து என்னன்னா 30. இது என்ன கொஸ்டின்னா டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. இங்க பாருங்க, டேட்டா கொடுத்தா டேட்டா ஃபைல ரெஃபர் பண்ணி தான் ஆகணும். A hospital want to determine whether the turnaround time is significantly different in one of the laboratory. மொத்தம் 4 லேப் இருக்கு. turnaround time வந்து significantly different-ஆ இருக்கா? அதுக்கு டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க? laboratory lab tat அப்படின்னு ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. So I will take all of you to the mini tab screen. First என்ன பண்றேன்? I will take the data. அதுக்கு எக்ஸல் ஃபைல் போயிட்டு லேப் டாட்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கீங்க பாருங்க. யூ கேன் காப்பி திஸ். கண்ட்ரோல் சி. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த டேட்டாவை எங்க எடுத்துட்டு போயிடலாம்னா மினி டேப் எடுத்துட்டு போயிடலாம். இங்க வந்து கிரே பார்ல தான் பேஸ்ட் பண்ணணும். Now please, all of you please tell me which hypothesis testing I should do now. There are 4 laboratories and the data in your hand is turnaround time. ANOVA sir. இது வந்து ஒன் வே அனோவா. ஏன்னா ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் தான். அந்த ஃபேக்டர் வந்து டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேப். ஸோ ஸ்டாட் அனோவா, ஒன் வே அனோவா. கொஸ்டின் என்னன்னா சிக்னிஃபிகண்டா இன்சிக்னிஃபிகண்டான்னு கேட்குறாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ டேட்டா இன் செப்பரேட் காலம். யூ ஆல் கேன் சி டேட்டா இன் செப்பரேட் காலம். எங்க இருக்கு? காலம் 1ல இருக்கு, 2ல இருக்கு, 3ல இருக்கு, 4ல இருக்கு. இதனாலையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்ஷன் போங்க. assume equal variance. சொல்லலனா always assume equal variance. 95% confidence level. two tiled study. Okay and one more okay. இப்போ நம்ம significant ன்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியணும்? P value. இங்க பாருங்க, 4 லேபரட்டரிக்கும் ஆவரேஜ் டர்ன் அரவுண்ட் டைம் பிக்சர்ல பார்க்க முடியுதா உங்களால? ஒண்ணுக்கும் கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்க முடியுதா உங்களால? ஐ மாதிரி இருக்கு பாருங்க. இதுதான் ஆவரேஜ் டர்ன் அரவுண்ட் டைம் ஃபார் லேபரட்டரி 1. அப்பர் கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட், லோயர் கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட். அப்பர் கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட், லோயர் கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட். இது அப்பர் லிமிட், லோயர் லிமிட் ஃபார் 3rd. இது அப்பர் லிமிட், லோயர் லிமிட் ஃபார் 4th. இப்போ 3rd லேபரட்டரியோட கான்ஃபிடன்ஸ், ஐ மீன் த ஆவரேஜ் டர்ன் அரவுண்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அப்பர் லிமிட் எல்லாம் தாண்டி வந்திருக்கு. பார்க்க முடியுதா உங்களால? All of you, can you see the average of the 3rd laboratory appearing even beyond the confidence limits of other laboratory? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? laboratory 3 is having a significantly higher turnaround time. Similarly, laboratory 4 is having a significantly lower turnaround time. நீங்க பாக்குற டிஃபரன்ஸ் சிக்னிபிகன்ட். இந்த இடத்துல நீங்க பாக்குற டிஃபரன்ஸ் வந்து சிக்னிபிகன்ட். 1க்கும் 2க்கும் பாருங்கன்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது 2 சாம்பிள் டி டெஸ்ட் ஆயிடும். 1க்கும் 2க்கும் பார்க்கும்போது டிஃபரன்ஸ் சிக்னிபிகண்டா இருக்கா இல்ல இன்சிக்னிபிகண்டா இருக்கா? 1 2 மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 3 4 இல்ல 1 and 2 மட்டும் பாருங்க. ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கு. தெரியுதா உங்களுக்கு? சோ ஆனா இங்க நமக்கு ப்ராப்ளம் வந்து அனோவானா 4ல ஏதாவது ஒண்ணு வெளியே இருந்தா கூட சிக்னிபிகன்ட் நம்ம சொல்லிடணும். இதை நம்ம ஒருவேளை இங்க பார்க்க சிரமமா இருந்தா பி வேல்யூ போய் பாத்துருங்க. இது விஷுவலா பார்த்தோம். பி வேல்யூ வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பி வேல்யூ less than 0.05 இருக்கும்.
All of you, can you see p value? 0. Less than 0.05. 0 ன்னு போட்டிருக்கான். 0 கிடையாது. 0 கிட்ட இருக்கு. It is rounded. So factor is significant. What is the factor? The types of laboratory is the factor. 4 laboratoryயும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு வேறுபடுது அப்படின்னு. அது எது வேறுபடுது? இந்த டேட்டாவை பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். எதை பார்க்க? இப்ப நீங்க போய் டேட்டாவை பாருங்க. டேட்டாவை பார்க்கலாமா பார்க்க கூடாதா? இந்த கேள்விக்கு என்ன எங்க பதில் இருக்குன்னா p வேல்யூல இருக்கு. If p value is less than 0.05, டேட்டாவை பார்க்கலாம். If p value is more than 0.05, டேட்டாவை பார்த்து முடிவு எடுக்க கூடாது. Very simple, right? As simple as that. So now நம்ம பார்க்கும்போது இங்க டர்ன் அரவுண்ட் டைம் வந்து laboratory 3க்கு அதிகமா இருக்கு, laboratory 4க்கு கம்மியா இருக்கு. இந்த முடிவை வந்து நீங்க எடுக்கலாம். So இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர்? அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா அதுல சிக்னிபிகண்டா இன்சிக்னிபிகண்டான்னு கேட்டிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். இங்க சிக்னிபிகண்ட் தான் நமக்கு சொல்யூஷன் வந்திருக்கு இல்லையா? சோ அதனால சிக்னிபிகண்ட் இருக்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Now for a particular hypothesis testing, alpha equal to 0.05 and beta equal to 0.10, what is the power of the test? 0.9. Alpha beta la balance 1 minus beta da power of the test. 1 minus alpha க்கு என்ன பேரு? 0.95. Confidence level. Confidence level. நல்லா கவனிங்க. Power of the test தான் கேக்குறாங்க. Power of the test is 1 minus beta. 1 minus beta na 1 minus 0.1. 1 minus 0.1 is 0.9. அப்ப power of the test வந்து 0.9 தான். கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னா 1 minus alpha ன்னு போடணும். ரைட்? கரெக்ட்டா மாத்தி போட்றாதீங்க. இங்க क्वेश्चन கேக்குறாங்க. Find the significance level when the characteristics value is not allowed in the extreme and beyond 1.5 standard deviation on either side. Question புரியுதா எல்லாருக்கும்? Question புரியுதா first of all? ரெண்டு பக்கமும் 1.5. உங்களோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து 1.5 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை தாண்டி வெளியில போச்சுன்னா சிக்னிபிகன்ஸ்ன்றாங்க. அப்ப பாயிண்ட் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் எங்க இருக்கு? லைன் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி அட் 1.5 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். क्वेश्चन என்ன கேக்குறாங்கன்னா சிக்னிபிகன்ஸ் லெவலை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கன்றாங்க. 1.5 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தள்ளி போயிடுச்சுன்னா மீதி எவ்வளவு ஏரியா இருக்கும்? ரெண்டு பக்கமும் 1 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா எவ்வளவு ஏரியா இருக்கும்? ஆனா இங்க வந்து 1.5 கேக்குறாங்க. அப்ராக்சிமேட்டாவே போட்டுடலாம், மினி டேப்லாம் போகாம. ஐ திங்க் ஆன்சர் வந்து 13 தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். 13 பாயிண்ட் தான் வரும். ஆனா நீங்க ரொம்ப டைம் எடுத்ததுதான் எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. நான் ஐ வில் ஷோ இட் இன் மினி டேப். இங்க பாருங்க, மினி டேபுக்கு வந்தாச்சு. கிராஃப், ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிளாட். வேல்யூஸ் இல்லைன்னா நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் போயிடலாம். வியூ ப்ராபபிலிட்டி, ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் எடுத்துக்கோங்க, ஷேடட் ஏரியா எடுத்துக்கோங்க. சிக்னிபிகன்ஸ் லெவல் இஸ் பியாண்ட் 1.5 இல்லையா? பியாண்ட்னா இந்த கர்வ் எடுத்துக்கோங்க. பாயிண்ட் என்ன கொடுக்கணும்? நம்ம பாயிண்ட் வந்து 1.5. இங்க 1.5னா ரெண்டு பக்கமும் 1.5. ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் ஹஸ் டேக்கன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1.5. ஓகேன்னு கொடுத்துருங்க. கர்வ்ல பாத்தீங்கன்னா வெளியில இருக்கிற ஏரியாவை காட்டும். சிக்னிபிகன்ஸ் இந்த பக்கம் எத்தனை % இருக்கு? 6.6. இந்த பக்கம் 6.6. மொத்தம் எவ்வளவு? 13.2. அவ்வளவுதான். அதுதான் நம்ம வந்து ஆன்சர்ல ஆப்ஷனா பார்த்தோம். 13.336 தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓரளவுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாவே இங்க சொல்லிடலாம். சரி, இருங்க, இன்னும் எத்தனை ஸ்லைடு இருக்குன்னு பாத்துறேன். மணி ஆயிடுச்சு சொன்ன டைம். So I have another 8 ஸ்லைடு இருக்கு. முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாம் சார். கிரேட். ஈஸியா தான் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ்லாம். ஓகே. If the correlation coefficient is 0.9, the percentage of variation in the response variable explained by the variation in the explanatory variable எவ்வளவு இருக்கும்? சொல்லுங்க பாப்போம்.
கோரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும்? பியர்சன் கோரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். என்னமா? 90% sir. பியர்சன் கோரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 0.9 இருந்தா how much variation in your y variable is explained by x variable னு கேக்குறேன். அதுக்கு நம்ம ஒன்னு படிச்சிருக்கோம், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்னு. இத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வாட் இஸ் ஃபார்முலா ஃபார் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன்? r ஸ்கொயர்னு பார்த்தோம். பார்த்தோமா இல்லையா? r வந்து 0.9, r ஸ்கொயர் எவ்வளோ? 81. 81. அப்ப ஆன்சர் என்ன இந்த क्वेश्चनக்கு? 81%. 81% of the variation in the y variable are due to variation in the x variable. அவ்வளவுதான். Hope all of you understand. அடுத்த question. The coefficient of correlation between u equal to x and v equal to minus x. Answer என்ன இதுக்கு? -1. -1. Very good. In two-way ANOVA with one factor at 4 level, another factor at 3 level without replication. DOA principle பிரகாரம் without replication பண்ணக்கூடாது. நம்ம replication இருந்தாதான் experimental error இருக்கா இல்லையா நமக்கு தெரியவே வரும். பட் இங்க வந்து assumption without replication. What is the total degree of freedom னு கேக்குறாங்க. What is your understanding about total degree of freedom? 4 into -11 answer. Total degree of freedom equal to total number of experiments minus 1. -1. Yeah. Total number of experiments எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 4 into 3. 4 into 3. அவ்வளவுதான். 4 into 3 12. அந்த 12ல 1 கழிச்சோம்னா 11. 11 தான் total degree of freedom. Hope all of you understand. In one way ANOVA with 4 levels of a factor without replication, what is the total degree of freedom? அதே மாதிரி क्वेश्चन தான், ஈஸியான क्वेश्चन. இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஃபேக்டர். 3. 4 லெவல் தான் இருக்கு, ரெப்ளிகேஷன் கிடையாது. அப்ப 4 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பண்றீங்க. அப்ப டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் 3 தான். Process excellence team in a bank inspect transaction. Process excellence team in a bank inspect transaction. There are 7 opportunities for error in each transaction. 100 transactions are inspected every day and number of errors are recorded. Which control chart will you use to study and keep the process in statistical control? Is it defecta, defectiva? Defect monitor பண்றாங்களா, defectiva monitor பண்றாங்களா? Defect, sir. Defect. Right? ஏன்னா அவங்களே சொல்றாங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னால டிஃபெக்ட் தான். டிஃபெக்டா மானிட்டர் பண்றாங்க. எவ்ரிடே எத்தனை சாம்பிள் எடுக்கிறாங்க? 100. Fixed number of subgroup size, fixed number of samples, and they are monitoring defects. என்ன control chart இதுக்கு வரும்? U chart. Teacher. Defecta, defectiva. P எப்போ வரும்? Defectiveனா தான் P chart வரும். இல்லையா? P-யும் NP-யும் ரூல் அவுட். டிஃபெக்டிவ்னு சொன்னாதான் PNU, சாரி PNNP. டிஃபெக்ட்னு சொன்னா C இல்லனா U. அப்படிதானே பேசணும். இப்போ சப்குரூப் சைஸ் கான்ஸ்டன்டா வேரியபிளா? சப்குரூப் சைஸ் கான்ஸ்டன்ட். அப்பனா C சார்ட். C கான்ஸ்டன்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சப்குரூப் சைஸ் கான்ஸ்டன்டா இருந்தா C சார்ட், வேரியபிளா இருந்தா U chart. டிஃபெக்டா டிஃபெக்டிவா? டிஃபெக்டா டிஃபெக்டிவான்னு ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन கேட்டுக்கோங்க. டிஃபெக்ட்னா அந்த C U ல தான் ஆன்சர் இருக்கு. டிஃபெக்டிவ்னா PNP ல தான் ஆன்சர் இருக்கு. PNP கேட்டகரி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு எதை பார்க்கணும்? சாம்பிள் சைஸ். கான்ஸ்டன்டா இருந்தா NP, வேரியபிளா இருந்தா P. CU இதுல எது எப்ப C வரணும்? கான்ஸ்டன்டா இருந்தா C, வேரியபிளா இருந்தா U. இன்னொரு வாட்டி அந்த ஸ்லைடை பார்த்துக்கோங்க. An inspection process checked parts for defectives. இப்போ என்ன சார்ட் பார்க்கணும் நம்ம? P and NP. P and NP தான், அவ்வளவுதான். ஏன்னா டிஃபெக்டிவ்னு அவங்கள சொல்லியாச்சு கிளீனா. The number of parts produced shift wise and the number of defectives were recorded. Which type of control charts will you use? Sir, Number of parts U. produced P shift chart. wise. U. P chart. P chart. இவ்வளவு நேரம் நம்ம என்ன பேசணும்? P. இவ்வளவு நேரம் வந்து நம்ம டிஃபெக்டா டிஃபெக்டிவான்னு பார்க்க சொன்னேன். Defective. டிஃபெக்டிவா இருந்தா P and NP. P சார்ட் இல்லையா? டிஃபெக்டிவா இருந்தா P சார்ட்,
இங்க டிஃபெக்டிவ் தானே இருக்கு. Yes, sir. Yes, P chart, sir. அப்புறம் எதுக்கு சி யூக்குலாம் போறீங்க? P தான். ஆமா, பி ஆர் என்பி. ஷிஃப்ட் வைஸ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸாக்ட்லி சேம் நம்பரா வருமா இல்ல வேற வேற கூட வர வாய்ப்பு இருக்கா? அப்பனா பி சார்ட் தான். ரைட், டேட்டா இருந்தா டேட்டா பாருங்க, இல்லன்னா நார்மலா என்ன நடக்குமோ அதை ஷிஃப்ட் பண்ணி போடாது. Which of the following is not included in the list of 7 waste? No proactive risk analysis. C. ஆமா, சி தான் அந்த 7 wasteல வராது. மீதி எல்லாமே வருது, நமக்கே தெரியும். Which of the following technique dramatically shortens the changeover time? Single minute exchange of dice. SMED. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பாப்போம். நாளைக்கு காலையில 4 மணிக்கு பிளைட்ட பிடிக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? காலையில தான் பெட்டி எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுவோமா இல்ல முத நாளே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருவோமா? முத நாளே அரேஞ்ச் பண்ணுவோம். அன்னைக்கு காலையில என்னதான் பண்ணுவோம்? அப்ப நம்ம காலையில 4 மணிக்கு என்னதான் பண்ணுவோம்? மேபி ஒரு 2 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சிருவோம், இல்ல 1:30 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சிருவோம். காலையில என்ன பண்ணமோ அதை மட்டும் தான் காலையில பண்ணுவோம். கரெக்டா? கார் ரெடியா நிக்கும், கார்ல ஏறி உட்காருவோம், பெட்டி எடுத்துட்டு போய் வைப்போம், கார்ல ஏறி உட்காருவோம், கரெக்டா ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள போயிடுவோம். தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் லாஸ்ட் மினிட்ல செய்ய மாட்டோம். திஸ் இஸ் கால்டு சிங்கிள் மினிட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் டைம். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களோட சேஞ்ச் ஓவர் டைம் டிராஸ்டிக்கா கம்மி பண்ணும். இப்போ ஏர்போர்ட்டுக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு டைம் தான் எடுத்திருக்கோம்? மொத்தமே 3/4 மணி நேரம் எடுத்திருக்கும். ஆனா இது எல்லாத்தையும் காலையில பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம கிளம்பி ஏர்போர்ட்டுக்கு போறதுக்குள்ள பிளைட்டே விட்டுரும். சோ எந்த ஒரு டாஸ்கா இருந்தாலுமே you can classify external activity and internal activity. External activity முன்னாடியே பண்ணிடலாம். External activity you can do it well in advance. Internal activity you can do it only during the process. அத என்ன பண்ணனும்னா சைக்கிள் டைமை கம்மி பண்ணுங்க. Try to minimize the cycle time of internal activity and try to complete the external activity separately. அப்ப என்ன ஆகும்னா உங்க total change over time கம்மி ஆகும். That is called SMED. A system that deliver products or services at the correct time and in the correct quantity. அதுக்கு பேர் என்ன? சரியான நேரத்துல சரியான குவாண்டிட்டில கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மென்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Just in time. நாளைக்கு எக்ஸாம்னா இன்னைக்கு क्वेश्चंस எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றோம். Just in time இல்லையா? மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேணும்னா இட்லி அப்பதான் எடுக்கிறாங்க காலையில குக்கர்ல இருந்து. That is, these are all examples of just in time. Similarly, எப்போ ஒரு அவுட்புட் தேவையோ அப்பதான் உங்க ப்ராசஸ் அவுட்புட்டே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். A system or a process that deliver the output or a product or service at the correct time and in the correct quantity, that is referred to as just in time. அவ்வளவுதான் சார். All of you are ready now. All of you are now ready for the exam. Passed with 90% and above. ஆனா இந்த ஆக்டிவா இருந்தவங்க எல்லாம் கன்ஃபார்மா பாஸ் தான். கன்ஃபார்மா பாஸ், கன்ஃபார்மா 90% and above. கடைசி வரைக்கும் வேடிக்கையே பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் பாருங்க சில பேரு. கொஞ்சம் டவுட் தான். ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குன்னா சார், பாக்கும்போது ஏதோ ஒர்க் பண்ணும்போது எல்லாம் புரியுது, நல்லா தான் இருக்கு. கொஞ்சம் ஒரு காஃபி சாப்பிட்டு வந்தவங்க எல்லாம் மறந்து போயிருக்கு. எல்லாம்